Assalamu alaikum. Welcome to Nalda Secondary Online School, Nalda Fakirat Bagherat. How are you, my dear students? I am fine. I think that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Before starting my class, let me introduce myself. This is A. Shukur Ali Khan, Assistant Teacher English, Nalda Secondary School, Nalda Fakirat Bagherat. Class 9-10, Subject English second paper, Topic Grammar. My dear student, what do you see in the picture? Imagine and say, what can you see in the picture? Some connectors. Can you guess what we are going to discuss today, my dear students? Can you guess what we are going to discuss today? Yes, connectors. Our today's lesson is connector. Learning outcomes of the lesson. By the end of the topic, students will be able to tell what is connectors, tell the function of connectors, use connectors in sentence. At first, we know what is called connectors. Connectors are those words that connect two or more words, phrase, clause, and sentences. Connectors are those words that connect two or more words, phrase, clause, and sentences. Functions of connectors: to connect more words, phrase, and sentence, to maintain relation with other words, to help expressing meaning. Function of connectors, we know that functions of connectors are to connect more words, phrase, and sentence, to maintain relation with other words, to help expressing meaning. Fanboy. Do you know fanboy means? Fa for and, E for and, N for no, B for but, O for or, Y for yet. That is fanboy, অর্থাৎ for and, nor, but, or, yet. Connectors and means এবং, but means কিন্তু, or means অথবা, yet means তবুও, so means সুতরাং, that means যাহা, when means যখন, which means যেটি, whom means যাকে, who means যে, so that means যাতে. We know we have seen here some connectors and, but, or, yet, so, that, when, which, whom, who, so that. Though, although, since, then, due to, therefore, as, because of, as well as. Due to, owing to, because of, কারণে বা জন্য, এর অর্থ কারণে বা জন্য. Dash his illness, he could not come to school. He could not complete his assignment. Dash the shortage of time. At last, dash his financial crisis. He didn't participate in the competition. তাহলে অ্যান্সারটা কি আসলো বলো তো? ডিউ টু হিজ ইলনেস হি কুড নট কাম টু স্কুল, তার অসুস্থতার জন্য সে
স্কুলে যেতে পারিনি, তোমরা করে ফেলো, আমি উত্তরটা আমার সাথে মিলিয়ে নিও। তারপর দেখো হোয়ারওয়ার্ডস, বাট, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই সবগুলোর অর্থ একই। এর অর্থ হচ্ছে পক্ষান্তরে অথবা বিপরীত দিকে, আমরা যেটা বলি হোয়ারওয়ার্ডস, বাট, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড। হ্যাঁ, example, here is the example. Karim brother is a brilliant officer, dash his brother as is a day laborer. Karim got an scholarship from England, dash his brother got a certificate from labor union. করে ফেলছে এটা। তাহলে প্রথমটার উত্তরটা একটু দেখো তো। ডিউ টু হিজ ইলনেস হি কুড নট কাম টু স্কুল, হি কুড নট কমপ্লিট হিজ অ্যাসাইনমেন্ট owing to the shortage of time. At last, because of his financial crisis, he didn't participate in the competition. পরেরটাও দেখো, তোমরা নিশ্চয়ই করে ফেলছো। এই যে করিম ব্রাদার্স ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট কট অফিসার, ড্যাশ ইজ ব্রাদার, কি দিয়ে দিতে পারি আমরা এই জায়গা বলো তো? ড্যাশ ইজ ব্রাদারের জায়গায় কি দিতে পারি আমরা? ওয়ার্স ইজ ব্রাদার ইজ আ ডে লিভার। Karim got a scholarship from England. On the other hand, on the contrary, his brother got a certificate from Labor Union. Okay? এবার আমরা পরেরটায় যাই। So, thus, that's way, for this reason, therefore, এগুলোর অর্থ কি জানো? এই সবগুলোর অর্থ সুতরাং বা সে কারণেই। So, thus, that's way, for this reason, therefore, এর অর্থ হচ্ছে সুতরাং সেই কারণে। আমরা এই জায়গায় একটা এক্সাম্পল দেখবো। অল দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড দে গট দেয়ার এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম। দে হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য নেম অ্যান্ড ফেম অফ দ্য স্কুল, ড্যাশ দ্য অথরিটি হ্যাভ বিকেম প্লেস অ্যান্ড রিওয়ার্ডেড দেম। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটু ভালো করে ভাবো আর এর অ্যান্সারটা কী হবে দেখো। আমি পরবর্তী রুলসটা দেখাই। and so as well as for which, এর অর্থ হচ্ছে এবং। আমরা বলি না এবং, and so as well as for which এর অর্থ হচ্ছে এবং। এই জায়গায় একটা উদাহরণ দেখো। রবি dash his friend participate in the conference, they collect all the information dash ideas about the new project. হ্যাঁ, তার আমরা প্রথম উদাহরণটার দিকে যাই একটু। তাটা কেমন আসবে? অল দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার্ক হার্ড সো therefore they got their expected result in the exam, they have increased the name and fame of the school, that's why the authority have become pleased and rewarded them. পরেরটা দেখো। রবি and his friend participate in the conference, they collect all the information as well as ideas about the new project. হ্যাঁ, আমরা এই দুটোর উদাহরণ কিন্তু দেখলাম এবং দেখো আমরা কিন্তু অর্থ পারলে সব পারা যায়। তারপর এক্সাম্পলটা আমরা দেখি। হু, হুম, হু ইজ দ্যাট, হোয়ার, দ্যাট, হোয়েন, এবার, ওয়েল, হোয়াইল। সাধারণত এগুলো যে, যাকে, যাহা, যেটি, যেখানে, যাহা, যখন, এরকম অর্থ ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা হোয়েন এবং হোয়েন ব্যবহার করি, যা, দ্যাট, যা। হ্যাঁ, হু যে অথবা যাকে, হু ইজ দ্যাট যেটি, হোয়ার মানে যেখানে, হট যাহা, হোয়েন এবার, তোমার হোয়াইল অর্থাৎ যখন, এরকম। হ্যাঁ, এক্সাম্পলটা আমরা একটু দেখি, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এগুলোকে কি বলা হয় বলো তো? রিলেটিভ প্রোনাউন। আমরা সবাই জানি যেটাকে আমরা রিলেটিভ কনজাংশনও বলি। রিলেটিভ প্রোনাউন উই কল্ড ইট রিলেটিভ কনজাংশনও বলি। এক্সাম্পল দেখো। I know the man dash has visited the museum with me. He took a mobile from a new market dash was very costly. He told me that does a job dash is very respectable and profitable. He lives in a flat. All kinds of modern amenities are available dash he was buying the mobile. He shared this with me. My dear students, তোমরা করে ফেলছো? দেখো তো করতে পারো কি না। I know the man who had
মিলাও এবার আমার সাথে। I know the man who had visited the museum with me. He took a mobile phone, new market, which was very costly. That was very costly. He told me that those a job.